Hola, hola. Buenos días y bienvenidxs a la escuelita. Esta semana vamos a seguir hablando de la comunidad y hoy vamos a leer un libro sobre una niña que apoya a su comunidad. Hello, hello. Welcome to la escuelita. This week we are going to continue talking about community, and we are going to read a book about a little girl who helps her community. Empecemos. Let's get started. Hilo Sin Fin, por Mac Barnett, ilustrado por John Clase. Extra Yarn, by Mac Barnett, illustrated by John Clase. Es una tarde helada en un pequeño pueblo frío, donde todo lo que se veía alrededor era un manto de nieve blanca o el hollín negro de las chimeneas. Annabel encontró una caja con hilos de lana de todos los colores. On a cold afternoon in a cold little town, where everywhere you looked was either the white of snow or the black of soot from chimneys, Annabel found a box filled with yarn of every color. Se la llevó a casa y se tejió un suéter. Pero cuando terminó todavía le sobraba hilo. Así que también le tejió un suéter a Mars. Y aún así le sobraba hilo. So she went home and knit herself a sweater. And when Annabel was done, she had some extra yarn. So she knit a sweater for Mars, too. But there was still extra yarn. Un día cuando Annabel y Mars salieron de paseo, Nate se quedó mirándolos y dijo riéndose, ¡Qué ridículos! ¿Tienes envidia?, le dijo Annabel. De eso nada, comentó Nate. And when Annabel and Mars went for a walk, Nate pointed and laughed and said, You two look ridiculous. You're just jealous, said Annabel. No, I'm not, said Nate. Pero sí que la tenía. Después de tejer un suéter para Nate y su perro, y para ella y Mars, todavía le quedaba hilo de sobras. But it turned out he was. And even after she'd made a sweater for Nate and his dog, and for herself and for Mars, she still had extra yarn. En la escuela, los compañeros de Annabel no paraban de hablar de su suéter. ¡Silencio!, gritó el señor Norman. At school, Annabel's classmates could not stop talking about her sweater. Quiet, shouted Mr. Norman. Annabel, tu suéter distrae a todos. No puedo dar la clase si todos te están mirando. Entonces tejeré un suéter para cada uno, dijo Annabel. Así no tendrán que mirarme. Imposible, dijo el señor Norman. No podrás. Quiet, everyone. Annabel, that sweater of yours is a terrible distraction. I cannot teach with everyone turning around to look at you. Then I'll knit one for everyone, Annabel said, so they won't have to turn around. Impossible, said Mr. Norman. You can't. Pero sí, pudo. Y lo hizo. Incluso tejió uno para el señor Norman. Y cuando terminó, todavía tenía hilo de sobra. But it turned out she could. And she did. Even for Mr. Norman. And when she was done, Annabel still had extra yarn. As
así que tejió un suéter para su mamá y otro para su papá y para el señor Pendleton y la señora Pendleton y para la doctora Palmer y para el pequeño Luis. So she knit sweaters for her mom and dad, and for Mr. Pendleton, and Miss Pendleton, and for Dr. Palmer, and for little Luis. Tejió suéteres para todo el mundo, excepto para el señor Crabtree, que no usaba ni suéter ni pantalones largos, aun cuando la nieve le llegaba a las rodillas. Gracias, pero no quiero un suéter, dijo el señor Crabtree. Entonces Annabel le hizo un gorro, y cuando terminó, todavía tenía hilo de sobra. She made sweaters for everyone, except for Mr. Crabtree, who never wore sweaters or even long pants, and who would stand with his shorts with the snow up to his knees. No sweater for me, thanks, said Mr. Crabtree. So she made Mr. Crabtree a hat, and even then Annabel still had extra yarn. Annabel tejió suéteres para todos los perros, para todos los gatos y para otros animales también. Algunos pensaran que pronto se le acabaría el hilo de Annabel, pero no fue así. Y Annabel continuó tejiendo más suéteres, incluso para cosas que no lo necesitaban. She made sweaters for all the dogs and all the cats, and for other animals too. Soon, people thought, soon Annabel will run out of yarn. But it turned out she didn't. So Annabel made sweaters for things that didn't even wear sweaters. Tejió una casa para pájaros, y una casa grande, un buzón. So take a look at this. This birdhouse has its own sweater, and this big house has a sweater. Even the bird itself has a sweater. Y el pequeño pueblo comenzó a cambiar. Things began to change in that little town. ¿Qué puedes ver en el dibujo? Miren, todos los edificios llevan suéteres. So what do you see in this drawing? Look, all of the buildings are wearing sweaters. Se extendió la noticia sobre esta singular niña, a quien nunca se le acaba el hilo. Personas de todas partes del mundo llegaban al pueblo para ver los suéteres que hacía Annabel y para estrechar su mano. Un día, un archiduque que era un enamorado de la ropa, cruzó el océano en su barco para conocer a Annabel. News spread of this remarkable girl who never ran out of yarn, and people came to visit from around the world to see all the sweaters and to shake Annabel's hand. One day, an archduke, who was very fond of clothes, sailed across the sea and demanded to see Annabel. Pequeña, dijo el archiduque, quiero comprar esa milagrosa caja de hilos. Estoy dispuesto a ofrecerte $1,000,000. No, gracias, dijo Annabel, mientras tejía un suéter para una camioneta. Little girl, said the Archduke, I would like to buy that miraculous box of yarn, and I am willing to offer you $1,000,000. No, thank you, said Annabel, who was knitting a sweater for a pickup truck. El archiduque se le pusieron los pelos del bigote de punta.
2 millones, dijo. Annabel negó con la cabeza. No, gracias. 10 millones, gritó el archiduque. ¿Lo tomas o lo dejas, ahora o nunca? Nunca, dijo Annabel. No vendo el hilo. Y no lo vendió. The archduke's mustache twitched. 2 million, he said. Annabel shook her head. No thanks. 10 million, shouted the archduke. Take it or leave it. Leave it, said Annabel. I won't sell the yarn. And she didn't. Esa misma noche, el archiduque contrató a 3 ladrones para que entran en casa de Annabel. Robaran la caja y se le llevaran al archiduque, quien atravesó campos nevados, regresó a su barco y zarpó hacia alta mar. So that night, the archduke hired 3 robbers to break into Annabel's house, and they stole the box and took it to the archduke, who set off across the snow and sailed over the sea. Hasta llegó a su castillo. El archiduque se sentó en su mejor silla y puso su canción favorita. Entonces sacó la caja, levantó la tapa y miró dentro. Back to his castle. The archduke put on his favorite song and sat in his best chair. Then he took out the box, and he lifted its lid, and he looked inside. ¿Qué está adentro de la caja? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay hilo? ¿Hay mucho hilo? So what do you all think is inside the box? Is there yarn? Is there a lot of yarn? A ver. Su bigote se agitó, tembló, se estremeció. El archiduque lanzó la caja por la ventana y gritó: «La maldición de mi familia caerá sobre ti, pequeña. Nunca jamás volverás a ser feliz». His mustache quivered. It shivered. It trembled. The archduke hurled the box out of the window and shouted, «Little girl, I curse you with my family's curse. You will never be happy again». But, ¿qué está pasando en estas páginas? ¿Pueden ver la caja aquí? Y aquí está en la alta mar. So what's happening in these 2 pages? Can you all see? The box is here, and then here it is again out in the open ocean. ¿Y quién encontró la caja? Who found the box? Annabel. Pero sí, lo fue. But it turned out she was. Fin. Wow, qué historia interesante, ¿no? ¿Qué pasa con la caja? ¿Qué piensas? ¿Por qué Annabel siempre tenía hilo de sobra, pero la caja estaba vacía por el archiduque? Tal vez, sí. Yo creo que es porque Annabel quería apoyar a su comunidad. Solo quería crear suéteres para todos, pero el archiduque no quería el hilo para apoyar, solo quería el hilo para sí mismo,
para el poder de tenerlo. Annabel tenía un corazón bondadosa y por eso el hilo nunca se acabó. Wow, what an interesting story, right? What do you think happened with the box? Why do you think Annabel always had leftover yarn? But the box was empty for the Archduke. Maybe. I think it's because Annabel only wanted to help her community. She wanted to make sweaters for everyone. But the Archduke, he didn't want to help. He wanted the yarn for himself. He wanted the yarn to be powerful. Annabel had a really kind heart, and because of this, the yarn never ran out. Tú puedes ser como Annabel. Tú puedes apoyar la comunidad porque hay muchas maneras de hacerlo. Puedes cuidar a una mascota, a una persona en la familia. Puedes crear algo como Annabel. Puedes dar algo como comida o amor. Siempre hay una manera de apoyar y de ser una parte de tu comunidad. ¿Cómo puedes apoyar esta semana? So how can you be like Annabel? There are so many ways to help your community. You can take care of a pet or someone in your family. You can make something like Annabel did. You can give things like food and love. There are so many ways to help your community and to be a part of your community. How can you support your community this week? Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. No puedo esperar leer sus respuestas sobre cómo pueden apoyar a la comunidad. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Like always, thank you so much for being here with me. I cannot wait to read your answers about how you can support your community. I will see you next week. Bye.